As part of Project Excel, which was supported by Nayara Energy and mandated to us by UNDP, Arya.ag, an implementing partner, was chosen to drive this transformative program. In a first, Project Excel was designed to focus on both pillars of inclusive development, farm and non-farm opportunities. Arya.ag strategized the project uniquely to address both pillars equally and partnered with FWWB India to fulfill the non-farm component and administer enterprise interventions. This is again a very unique type of intervention which was supported by the UNDP, financially assisted by Nayara Energy. This intervention also strengthened our understanding of how to address the opportunities in a catchment area and then organically evolve community-based organizations around that opportunities so that there is a sustenance after the intervention also. Arya.ag has successfully implemented many such programs in partnership with UNDP, especially using the training the trainer model refined over multiple iterations. Usually, the process includes the formation of an FPO and then planning its business activities. Here too, we selected and trained a community cadre of 36 sourcing managers who bridge the gap between the farmers, project interventions and FPOs. પ્રોજેક્ટ એક્સેલ વિશે મને માહિતી મળી, ત્યારબાદ મેં એમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપેલું અને સિલેક્ટ થઈ ગયો. ત્યારબાદ મને એમાં એફપીઓ વિશે અને ક્વોલિટી વિશે બધી માહિતી આપવામાં આવી છે અને સ્કિલ વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવી છે. ત્યારબાદ અત્યારે હું ગામમાં એક જૂથ બનાવું ખેડૂતનું અને ત્યાં બધેનો માલ એકત્ર કરી અને સારા ભાવમાં વેચે એ રીતે પ્રયત્ન કરી છે. A unique element we incorporated was the Nukkad Natak to create awareness about collectivization and post-harvest management. આજે મારા ભીંડા ગામની અંદર ખેડૂતલક્ષી જે પ્રોગ્રામ રાખેલો એ પ્રોગ્રામની અંદર ઘણા બધા ખેડૂતોને માહિતી મળી, સારો પ્રોગ્રામ ગયો અને લોકોને ખેડૂતલક્ષી આપણે સંગઠન કેમ બનાવવું, કઈ રીતે આપણે એની અંદર એક જાતની મંડળી બનાવી કે શેર ખરીદીને આ લોકોની જે નાટક કલાઓ મંડળ આવ્યું હતું જૂનાગઢથી એને અમને લોકોને ખૂબ માહિતી આપી અને ખેડૂતની અંદર તમામ ભાઈઓ તથા બહેનો. The Nukkad Natak helped us engage with the community and involve them enthusiastically. This led to an exceptional outcome with over 4,000 farmers being trained and led to the procurement of nearly 210 metric tons of Rabi and Kharif produce worth rupees 1.35 crores. Arya.ag also established 5 procurement centers in the project villages to enable buyers to directly procure from farmers. Leveraging these centers, the project enables a 5 to 7% increment in the income of these farmers. These interventions led to the organic evolvement of FPO, and farmers willingly contributed rupees 500 as share money for the FPO formation, which the project team coordinated. દસ સાલથી ખેતી કરીએ છીએ. અમાર મગફળીનો પાક સારો થયો અને આપણે કંપનીવાળા આજુબાજુ બધે ખરીદી કરતા હતા તે વાવડ મળ્યા અને અમે એના પાસેથી નંબર લઈ અને કંપનીનો કોન્ટેક્ટ કર્યો અને કંપનીવાળા આવ્યા અને કંપનીવાળાએ સારો ઉતારો પણ આપ્યો અને ભાવે સારો આપ્યો. કાંટાઓ ઇલેક્ટ્રિક હતો. બીજા ટૂંકમાં વેપારીઓ કરતાં ઇલેક્ટ્રિક કાંટાનું કામ બધું સારું. કાંટામાં કોઈ જાતનો ફેરફાર ન મળે. ચેક કમ્પ્લીટ કરી, ભરતી કમ્પ્લીટ, બારદાન ને બધું સગવડ બધી સારી એની અને ભાવે પણ સારો આપ્યો અને અમે એવું વિચારી છીએ કે આવતે વર્ષે એ કંપનીવાળા આવે અને ખેડૂતને સારો લાભ આપે.
With the support of FWWB, Arya.ag designed the training content for entrepreneurship awareness and entrepreneurship development programs. The project team trained over 900 women, and this led to an organic spurt of enterprise setup in the villages. The training helped nurture and establish them, and 232 individual enterprises and 4 group enterprises emerged. પાંચ ડીની ટ્રેનિંગ લીધી ને ત્યાં મને ખબર પડી કે કેટલો સામાન વધારવાનું છે. ત્યાંથી મેં ટ્રેનિંગ લીધી તે મને ખબર પડી કે આ સામાન કેટલામાં લેવાનું ને કેટલામાં વેચવાનું. હિસાબ કિતાબ કાંઈ મને આવતું નહોતું. હું ભણેલી એ નથી, અભણ છું. અહીંયા ઘી શીખવા તે મને કાંઈક મેળે આવ્યું વેપાર કરતા. A team of 23 business sakhis were also identified and trained to handhold and mentor these entrepreneurs. ને બહેનોને બધાને જણાવું છું કે કેવી રીતે આપણે બિઝનેસ કરવાનું, કેવી રીતે આપણે જે હિસાબ કિતાબ રાખવાનું. ઘણા બહેનોએ બિઝનેસ તાલીમ લીધા પછી ઘણા બહેનોને આઈડિયાસ આવી ગયા કે કેવી રીતે આપણે દુકાન ચલાવવું, કેવી રીતે આપણે હિસાબ કિતાબ કરવું. ઘણા બહેનોને તો એ ખબર નહોતી કે આપણે બિઝનેસ કરીએ છીએ પણ હિસાબ કિતાબ શું. પણ હવે ઘણા બહેનોને બિઝનેસ તાલીમ લીધા પછી એટલા આઈડિયા આવી ગયા છે કે હવે એ પોતે બહેનું બધું હિસાબ કિતાબ પોતે બહેનું કરી લે છે. નકારે બીજા ભાઈઓ આગળ જાતું કે આ કેટલાનું માલ થયું ને કેટલું વેચાણું ને આ શું ફાયદો. આ હવે બહેનોને બધાને ખબર પડી ગઈ છે કે આપણે નુકસાન કેટલું થયું ને ફાયદો કેટલો થયો. 83% of these enterprises have access to banking services, and 25% actively use digital payment modes. The project team also collaborated with Rangde to provide project beneficiaries credit at a 4% interest rate. With the help of branding and promotion, these enterprises generated revenue of over 60 lakhs, contributing to an income increase of around 20 lakhs for their families. So this was a very organic process. So by the time the farmer producer company is getting registered, the villages and the prospective members are very much aware of the services and the development which the farmer producer company can deliver to the communities. And similarly, even in the non-farm side, it has gone through a very organic process of a enterprise awareness program, then a enterprise development program, and then finally arriving at around 200, more than 200 individual enterprises and 4 group enterprises. અમે અહીંયા 5 બહેનોને તાલીમ આપવામાં આવી અને સરકારી હોસ્પિટલમાં પ્રોજેક્ટલ એક્સેલ દ્વારા અમને મદદ મળી અને અમે 5 બહેનો અહીંયા કંટીન ચલાવીએ છીએ. The groundwork we've laid with Project Excel is solid. The remarkable outcome is not just the sheer numbers, but also the change it has brought about in these communities. Yet, there is more to accomplish. The future of inclusive development, where both farm and non-farm opportunities are considered, nurtured and capitalized upon, hinges on the continued evolution and expansion of initiatives like Project Excel. Our story is just beginning, and with your continued support, we can write the next chapter in our collective pursuit of a more equitable future.